Hello dear students, welcome back to EduHunt video lecture series. We are at the end of the integumentary system. We have seen structure of skin, details of hair, especially exoskeleton with regard to hair, its growth and functions. In this session, we are going to see some receptors present in the body. What are receptors? Receptors, like antenna, they capture the signals and transmit the signals to the site of action. In between the signal and the organ or the site of action, there is a structure, or there is a what we call antenna-like thing that captures the signals from the signal molecules, and they act according to the signal. These are specific to the signals. Whenever they receive the signals, either from the external or from the internal side, inside of the body, they transmit these signals to the organ or the site of action. In between the receptor and the site of action, there might be some other molecules that carry out these signals in a cascade manner. These are called the second messengers or secondary messengers. These secondary messengers, they transport or they transduce the signals from the receiver or the receptor to the site of action. This all will be dealt in signal transduction pathway. Anyway, we require the knowledge of knowing how these signals and what are the different receptors that receive various signals that are received by external or internal manner. Let us see the first receptor of the body, that is analgesic receptor. Analgesic receptor, it is somewhat related to the pain. So it is a receptor of pain and it is composed of naked nerve fibers. మనం ఏదైనా సెన్స్ అన్నాము అంటే it has been connected to some sensory organ, and these sensory organs are provided with nerve fibers. Entirely our body has connection with the nervous system, brain, spinal cord, and the nerves arising from the brain and the spinal cord. They form the nervous system: central nervous system, peripheral nervous system, autonomous nervous system, sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. All these nervous systems, along with the chemical signals, molecules, chemical signals that are synthesized by hormones and some glands called endocrine glands. The coordination between these two function together to make the body act or respond to those signals. Analgesic receptor ante, these are the receptor of pain and these are connected to the nerve fibers. Ante nerve fibers alage signal molecules or the hormones released from the glands, ee rendu kalipi pani cheste mana body healthy ga రెస్పాండ్ అవుతుంది సిగ్నల్స్కి, స్టిమ్యులస్కి, సిగ్నల్స్కి రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఈ రెస్పాన్స్ అనేది పెయిన్ రిసెప్టార్స్ వల్ల పెయిన్ అనేది మనము ఫీల్ అవ్వగలుగుతాము. అండ్ హ్యూమన్ బాడీలో అప్రాక్సిమేట్లీ 40 lakh analgesic receptors are present so far discovered.
approximate, it's an approximate number. And maximum ekkaduntayi ante cutaneous receptors, cutaneous, that is related to the skin, external or outward receptors ani cheptam. And anyway, algae receptors ante pain. If they ask to match the receptor and the function, its action, algae receptor ante manam pain ekkadundo section column B lo chuskoవాలి. Okay, that is the question. Tango receptor, tango receptor ante it is the receptor of touch, receptor of touch. It provides sensory touch. And in human body 5 lakh tango receptors are there, and numerous types of tango receptors are present in human body. అంటే సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ని ప్రొవైడ్ చేసే రిసెప్టార్స్ని టాంగో రిసెప్టార్స్ అంటాము. ఇవి బాడీలో చాలా చోట్ల రిసెప్టార్స్, టచ్ని సెన్స్ చేసే రిసెప్టార్స్ చాలా ఉన్నాయి. వాటిలో మిషనర్స్ కార్పసెల్స్ అంటాము. దే ఆర్ ఎక్కువగా ఎక్కడుంటాయి అంటే నిపిల్స్, గ్లాన్స్ పెనిస్, ఈవెన్ లిప్స్ అండ్ ఈవెన్ ఫింగర్ టిప్స్, వీటిలో ఈ రిసెప్టార్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మిషనర్ కార్పసెల్స్ అంటే దీస్ ఆర్ అ కైండ్ ఆఫ్ టాంగో రిసెప్టార్స్, అంటే టచ్ని సెన్స్ చేసే ఈ రిసెప్టార్స్. వన్ ఆఫ్ ద kinds is Michener's corpuscles. They are present in nipples దగ్గర, గ్లాన్స్ పెనిస్ దగ్గర, అలాగే లిప్స్ అండ్ ఫింగర్ టిప్స్, ఈవెన్ పామ్లో కూడా ఉంటాయి, క్లైటోరిస్. Those Michener's corpuscles which are found on external genital organ are called genital corpuscles. External genital organs లో ఉండే ఈ Michener corpuscles ని genital corpuscles అంటాము. Anyway, they are tango receptors. Merkel's discs are found in epidermis and dermis junction between epidermis and dermis. These Merkel discs are present, and ఇవి mammals and human beings లో ఉంటాయి, but these are absent in rabbits. Pacinian corpuscles are also called proprioreceptors. These are receptors of pressure. Baroreceptors అని కూడా అంటాం. Pressure receptors. These are also called baroreceptors. They are found in deep dermis. Dermis అంటే ఎపిడర్మిస్ కింద ఉండే లేయర్. ఆ డీప్గా ఉండే లేయర్స్లో దీస్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, అండ్ ఈచ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద బల్బ్ ఆఫ్ క్రాస్ అండ్ ఎండ్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ రఫినీ, ఇక్కడ ఈ రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి. బోత్ ఆర్ థెర్మోరిసెప్టార్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ థెర్మోరిసెప్టార్, అండ్ క్రాస్ ఈస్ sensitive, that is bulb of cross. It is the sensitive to cold, that is low temperature, freezing temperatures. Our body feels high and low temperatures. Temperature takku unte shivering vachestundi, temperature ekku unte heavy sweating vastundi. So these differences our body feels. So bulb of cross idi, anyway bulb of cross and రఫినీ ఇది థెర్మోరిసెప్టార్, అంటే టెంపరేచర్కి తగ్గట్టు టెంపరేచర్ని సెన్స్ చేసే రిసెప్టార్. వీ హ్యావ్ సీన్ ఆల్జెసీ రిసెప్టార్, దట్ ఈస్ పెయిన్. అండ్ టాంగో రిసెప్టార్లో టైప్స్ చూసాము. అండ్ టాంగో రిసెప్టార్స్ అంటే రిసెప్టార్స్ ఆఫ్ టచ్. అండ్ Panesian receptors, these are receptors of pressure. They are located deep in the dermis. And fourth one is the cross receptor, bulb of cross antamu. These are the receptors of temperature lo malli cold undi, high temperature, warm temperature or hot temperatures unnai. So cold temperatures ni ante freezing, దీన్ని ఫ్రిజిడో రిసెప్టార్స్, ఫ్రిడ్జ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్రిజిడో రిసెప్టార్స్, ఫ్రిడ్జ్ ఎందుకు లో టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తుందని ఫ్రిడ్జ్లో మనము ఐటమ్స్ని పెడతాం. అది కోల్డ్, ఇట్ ఈస్ ద రిసెప్టార్ ఆఫ్ కోల్డ్. వాట్ ఈస్ ద రిసెప్టార్ ఆఫ్ కోల్డ్?
that is bulb of cross, is the receptor of cold, and it is also called Frigidy receptor. And end organ of Ruffini, it is sensitive to high temperature, that is hot, that is caloreceptor ani antam. So these are the various receptors related to touch, pain, and temperature, pressure. These are the external factors which we feel. And coming to the functions of skin, the first and primary function of the skin is, that is protection. Our skin covers the body and protects the internal organs, and even protects the organs and body from the mechanical injury. And next is the safety against sunburn. Melanin pigment is released by the melanocytes derived from the melanoblasts present near the junction of the dermis and epidermis. These are responsible for synthesis of a pigment called melanin. Melanin is synthesized from an amino acid tyrosine, and this melanin pigment gives protection from the sunburn, gives protection to the skin from the sunburn, and also from the UV radiation. UV radiation nunchi kaapadam kosam this melanin pigment it acts. And excretion ki skin ki sambandham emundi? We excrete salts through our sweat glands unnai kada, sweat glands. Through those sweat glands we excrete some unwanted nitrogenous products like urea and some salts, especially sodium chloride. Chiefly sodium chloride. And we excrete lactic acid, we excrete water, excess of water from the body. So all these materials are eliminated from the body in the form of sweat. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఎలా క్యారీ అవుతాయి బాడీలోకి అంటే త్రూ బ్లడ్. ఇవన్నీ ఈ మెటీరియల్స్ అన్నిటినీ కూడా అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్, నాట్ ద essential materials, unwanted materials along with water excreted out through the skin in the form of sweat. And as a result of keratinization, keratin is a hard substance. We have seen keratinization in hair. Even in horny dead cells are produced constantly, and a shedding of the skin occurs. Shedding of corneal layer is a kind of excretion. దీన్ని కూడా excretion అనే చెప్తాం. Shedding of skin, it is a kind of excretion. And next is the secretion. Skin secretes numerous important substances like oily secretions, sebaceous glands we have. They are important for the survival of the animals. Like example, preen gland that is present near the anus of or the cloaca of birds that keep the body clean, feathers clean, and make the feathers waterproof. అందుకే బర్డ్స్ లోపలికి వెళ్ళినా సరే వాటర్లో అవి దులిపేస్తాయి. ఫెదర్స్ మనలాగా ఆరబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, అవేమి టవల్తో తుడుచుకోవు కదా బాడీని. అలా దే oil make the feathers waterproof. Chemical defense. Next function is chemical defense. We have already discussed about the sweat, oil and wax, earwax from skin gland contain lactic acid, some fatty acids, oil anagane fatty acids, and these acids make the pH low. Acid annam kabatti pH low gaane untundi. ఈ లో pHలో germs అనేవి చచ్చిపోతాయి. సో దే ప్రివెంట్ ద బ్యాక్టీరియా అండ్ ఈవెన్ ఫంగై. దే కిల్ ద బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై బై మెయింటైనింగ్ లో pH, by providing these, by containing these acids, lactic acid and fatty acids. Second, next one is the nourishment of skin. Like
సింథసిస్ ఆఫ్ విటమిన్ డి ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. ప్లాంట్స్ అయితే సన్లైట్లో సింథసైజ్ చేసేది ఫుడ్, బట్ animals they synthesize vitamin D from sun. It is the cholesterol derivative. Vitamin D ni it is the derivative of cholesterol, that is fat. Cholesterol ante fat. Sunlight lo ee vitamin D synthesize avutundi and it acts as the barrier for germs and even poison and the outer hard and horny layer of the insects check the entry of the microorganisms in the body. That is chitinaceous material, chitin to tayaraina hard material present as an exoskeleton la undi. It prevents the entry of, it checks the entry of microorganisms. That way they protect the body from various diseases. And heat conservation lo important role play chesedi hair. So hair they trap a layer of air which insulates the body and reducing heat exchange with the environment. In some animals like mammals such as sheep loni antavaraku enduku polar regions lo unde animals they develop fur ante again it's like hair only. They develop fur like sheep and rabbit, air that retaining in that fur or in that hair and even sticking together to make a belt. The hair that stick together to form a belt and subdermal fat, మనం sebaceous glands produce చేసే ఆ ఫ్యాట్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా, బ్లబ్బర్ అన్నాము. ఆల్సో ప్రొటెక్ట్స్ ద బాడీ ఫ్రమ్ హీట్. ఓకే, బ్లబ్బర్ అన్నాం దాన్ని. నెక్స్ట్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ బాడీ టెంపరేచర్. ఆర్ బాడీ టెంపరేచర్ ఈజ్ 37 degrees centigrade. In Fahrenheit it is 98.4 degrees F. The temperature is maintained in all seasons. మన బాడీ టెంపరేచర్ అంతా కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. ఎప్పుడైనా ఫీవర్ వస్తేనే బాడీ టెంపరేచర్ రేజ్ అవుతుంది. సో అలా రేజ్ అవ్వకూడదు కాబట్టి మనము వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ అవర్ బాడీ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. దానికోసం మనం మెడిసిన్ యూజ్ చేస్తాం. స్వెట్ ఏం చేస్తుందంటే బాడీని స్కిన్ని కూల్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ రెడ్యూసెస్ ద టెంపరేచర్ అండ్ ఇట్ మెయింటైన్స్ ద ఈక్విలిబ్రియం. ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ డౌన్ అయిందో vasoconstriction takes place. Vasoconstriction valla it keeps our body hot and as a result heat not get lost from the body. Ante ekku heat body nunchi bayatiki pokudu. It should retain in the body because the outer temperature is low. That is because of vasoconstriction. And vasodilation occurs when the temperature is high in the surrounding environment. The summer rabbit erect ears. They make the ears erect during summer. As a result, heat loss is through blood capillaries of ear takes place. In summer, even dogs lose their body temperature, controls their body temperature by excess salivation, that is releasing saliva and even panting. అవి బాడీని లిక్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా, that is a kind of maintaining their body temperature. These are the various functions of integumentary system, especially the skin. దీంతో మన కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోయాయి. నెక్స్ట్ సెషన్లో మనము ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేద్దాం. మనకి ఆల్రెడీ నీట్లో ఎలా అడిగారు, ఏ క్వశ్చన్ ఎలా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ సెషన్లో డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.